A wannan lokacin da muke making money a internet yana da matukar sauki kuma yana da wahala. Inda zaka ji saukin shi shine idan kana samun right information akan cewa ga abin da ya kamata a ce kai in order ka samu kai making income kenan. Normally a wannan online space din akwai abubuwa da ya kamata a ce kai positioning kanka bangaren su. Ka duba ka ga yanzu misali yadda kowa yake mayar da hankali gurin gina misali personal brand ko kuma a ce gurin gina audience. Ka sani cewa misali wannan time inda muke attention is the new currency. Wannan da kake ganin mutane suna fitowa suna yin video kana ganin kamar ba su san abin da suke yi ba, kana ganin cewa ai kai da kake zuwa kana kallon su maybe ka fi su wayo da sauransu. So ina so ka sani za a kai time din da indi kana nan online space din kuma kana so kai making income online din nan baka da personal brand abubuwa za su dinga yi maka wahalan yi. Ina mai tabbata maka kuma idan har ya zama da cewa kana so duk abin da ka zo da shi online din a ce ka iya shi like completely ka kware sosai a wannan abin to kawai ya zama da cewa ka fara creating content. Content ba wai dole sai ka fito ka nuna fuskar ka ba. Content zaka iya yin shi baka nuna fuskar ka ba. Content zaka iya yin shi ta hanyar rubutu kawai. Ka duba ka ga yanzu ko a Facebook mutane nawa ne kake gani wanda suna da pages wanda ba fuskar su suke nuna ba kawai rubutu suke sawa based on opinion nasu da ideas nasu da kuma knowledge da research inda suka yi a nan online space. Ka sani cewa a nan online space din kai positioning kanka bangaren gina audience saboda wannan abu ne da zai taimaka maka sosai. Za a kai time din da in dai kana nan online din baka fara kokarin gina audience ba you will regret it. Ko da zaka ce kuma ka fara wannan abun zaka ga cewa like kind of you are too late za a ce. So kai kokari ya zama da cewa kana daga cikin wanda za su bi like wannan kaman gold rush zan ce saboda attention is the new currency now. Matukar ya zama da cewa zaka iya tara mutane ka bada wani abu na value ina mai tabbatar maka making income zai zo maka da sauki a nan online space din. No matter me kake yi a nan online din ka duba ka ga duk waɗanda kake ganin cewa suna making income online din nan where did ina most of their income yake zuwa. Ko da suna making income through let's say irin wannan trading da ake yi duk waɗannan misali abubuwan da ake yi ka duba ka ga most of kuɗin da suke zuwa gurin audience din su suke zuwa mutanen da suke misali ginawa a social media kenan. So ka sani cewa a nan online space din zaka iya zuwa kana da expertise akan wani abu kuma ka kawo information product wanda zaka dinga misali sayarwa wanda value ne zaka yi providing in exchange of a baka wani kuɗi. Kawai ka sani cewa zaka yi positioning kanka ne in the right patch, right vehicle da za ta sa misali kai making income online din nan. Abubuwa suna da sauki sai idan kai ne baka dauke su da sauki ba a nan online space din kai positioning kanka bangaren da zaka samu leverage ya zama da cewa kana da abu da zaka yi providing value in exchange of a baka currency. Wannan shine nake ce muku kuma idan kana nan online space din misali kana da kudirin a ce ka fara creating video kamar yadda kaga ina wa'annan videos gaba ɗaya tun daga kan hada video na har zuwa scripting da komai da editing. So in kana son ka koyi wannan abun ka tura mun message da WhatsApp number kamin message da wannan misali karmar zan tura ma da WhatsApp number dina a WhatsApp dina ka tura mun da yes kawai zan tura maka da information misali inda zaka je ka registration ka koyi wannan abubuwan da kaga ina yi bangaren content gaba daya ya zama da cewa kayi mastering wannan abubuwan duk wani trial and error da komai zaka wuce shi saboda ina gaya maka cewa experience ne na fiye da shekara 3, 4, 5 misali ni sabo ne amma kuma wannan shekara 3, 4, 5 da na yi a nan online din sun sa na yi ganin abubuwa sosai. Duk wani abu da na sani wanda ya shafi bangaren content biyar misali shine nake haɗawa misali a cikin wannan community din wannan group ne CPK wato content pro kit ka samu ka registration yanzu at the early stage kafin registration din nan ya maka wahala kai joining yanzu zan ganka a cikin wannan community din idan dai har kai action taker ne kuma you believe in yourself. Idan kuma kana da tabbacin cewa kai believing da kanka 100% kaman comment a wannan video da 100% ina jiran naga comment ɗinka mu yi magana da ku yanzu.